Hello everyone, today in this lesson we are going to learn how to use want. So shalay waxaan dhiganay like meesha waxay ahayd need like u baahan ayaan dhigan shalay maanta waxaan dhigaynaa want soo isticmaalayo anagoo eegayna qaacidadii shalay anagoo marayna ayaan insha Allah ku eegaynaa like already you already know like how what want means like want micnaheedu waad garanaysaa like waxaan ku dhigaynaa si loogu dhawaaqayo mararka isbedelayaan si loogu talagalay in loogu dhawaaqo ayaan insha Allah ku dhigaynaa anagoo xoog saarayna American accent. All right, so marka my student want horta waxay ka dhigan tahay doonid ama waxa rabaa marka leed I want, right? I want I need waxa kala duwan I need waan u baahanahay wixii waxaad ka maarmaynin I want waa waxaad ka maarmi kartid labada waa isticmaali kartaa there is no problem marka I want marka leedid like saxan qofka wuxuu moodaya ina waxa iska rabto ina iska doonaysan I want, right? So inshallah anagoo qaacidada shalay marayna absolutely ayaan inta sawqa afka ku geeyay mas'ala ka waran. Of course. So my student qaacidada koowaad sidii shalay meesha waxay ahayd shalay want need ayay ahayd maanta waxaan dhiganaynaa want ayaan dhiganaynaa. Okay, tusaale my student want plus now markay isku yimaadaan like tusaale shalay markaan soo xagan need iyo now markay isku yimaadaan like I need you ayay ahayd like dhawaq xitaa waxa soo baxay ja oo kale waa goorme waa marka ay isku yimaadaan d iyo you shalay markay isku yimaadaan I need you ayaa soo baxay bal maanta maxaa soo ahaa meesha ka dhacay. Okay, maanta tusaale I want you maaha please. Let me tell you something, all right? Like meesha hadii ay tusaale qaacidada American accent like t you hadii isku yimaadaan dhawaq muxuu noqonayaa ma sidii uu noqonayaa absolutely not. Dhawaq hadii ay t you isku yimaadaan wuxuu noqonayaa cha like China oo kale saasuu noqonayaa shalay wuxuu ahaa ja ayuu ahaa laakiin maanta muxuu noqonayaa cha oo kale cha ayuu noqonayaa. All right, like I want you like honestly I want you what the hell like markaad sahan I want you, right? I want you like my student what t iyo you markay isku yimaadaan ayay noqonaysaa I want you, right? I want you waa goorma kaliya waa markay t iyo you isku yimaadaan marka kale na. All right, okay, marka kale qaacidada labaad uu leeyahayna tusaale I want you anigu waan ku rabaa waan ku doonayaa of course I want you, right? What's a magac iyo tahan want markay isku yimaadaan. Okay, kana se loogu dhawaaqayaa. Okay, macalka waxa nagu tiri cha baa lagu dhawaaqayaa waa markay t iyo isku yimaadaan, right? Okay, kana macal maxaa ku dhawaaqayna absolutely that's a good question. I like that. Okay, I want you soma kana haddii ay tusaale tiidu mar hadday u dambayso oo ereyga tusaale ama ku doona ku xigo ama tusaale erey uu ka dambeeyo ama jumlada hadday ka dambayso already tiida silent bala sameynaya waa qaacidada labaad weeyaan. Tusaale marka waxa leedahay I want tea bal adigu qiyaas bal haddaan saa orna ka I want tea that's crazy, right? Marka like I want tea easy, right? I want tea like I want tea. Oh, amazing, bro. That's absolutely not good. I want tea. Lama sahan dhaw ku xitaa bal adigu qiyaas bal adigu ku dhawaaq masin I want tea. No, like tea was silent waa goorme waa tii hadii ay u dambayso oo sahan ereyga sahan uu ka dambeeyo ama sahan jumlada haday ka dambeeyaanba like sahan imika tusaale haddaan inta ku dhawaaqayno kaliya waxaan oranayaa I want waa caadi oo kaliya waxba kama dambeeyo laakiin hadii aad wax u taad erey ama jumlada ay ka dambayso I want ma oranaysid kaliya waxa oranaysaa I want tea, I want water, I want this country, I want, right? I want this country, I want this book, I want like inta ma ku dhawaan sameysteen sida walko kale walka xarfada la qasho karaysa soo yeah absolutely that's what I'm talking about. Okay, my student I want Abdi to the silent a little bit, right? Okay, kan saasa loo isticmaalaa my student kaliya xagga magac baa loogu talagalay kana soo ahaan waa magac kana magac buu taagan yahay, right? Okay, qaacidada labaad bal ficilka marka la isticmaalay macalinka xogaa waan fahnay. Okay, waad fahanteen ma sha Allah, good question. Okay, ka tusaale ma siin qaacidada labaad shalay wuxuu ahaa need iyo verb so maantana waxaan ku bedelay meesha want bal ka waran markaas want iyo ficilku saa wuxuu sameynaa eegno. Okay, my student I want to drink tea like masasa I want to drink tea. No, that's crazy, man, right? Marka ma student ka waxa loo dhawaaqay. Okay, haddii ay tusaale oo two xagan ku qoran tahay oo xagana I want u yahay marka labadaas la isku geenayaa maxay noqonayaan
I wanna. Of course, that's what I'm talking about. Yeah, I wanna drink tea. I wanna go home. I wanna come here. I wanna sleep. I wanna watch. I wanna talk to you. I wanna ask you some question. I wanna tell you something. I wanna tell you something. I wanna go there. I wanna sleep. I wanna stay here. I wanna take a shower. Marka waa goorma waa maastin. Waa marka hey tea iyo I want isku yimaadaan labada maastin markay isku yimaadaan ni calaamadeeyay markay isku yimaadaan ayaa loogu dhawaaqa wanna. I wanna go, I wanna come, I wanna stay, I wanna try, I wanna learn, I wanna speak, I wanna talk, I wanna ask, I wanna tell, right? I wanna ask you a question. Sasa masiri loo sameeyaa. Like, xoogaa like that tiradi, I want to drink tea. No, don't do that. I'm here to tell you, right? But I wanna drink. I wanna ask a question. I wanna tell you. I wanna do that. I wanna try. I wanna learn. I wanna ask you. I wanna tell you. I wanna teach you English very well. Okay? Marka I wanna. Waa goorme? Qaacidada already waad fahanteen my student. Right? Kasana way ka duwan tahay. Kana sidoo kale waa isla qaacidadii wanna. I wanna sleep. I wanna drive. I wanna go. I wanna camp. I wanna stay. I wanna learn. I want to try. I want to do that. I want to tell you something. I want to answer, right? marka kulli ficil marka loo isticmaalo saasa loo isticmaalaya waa ficil markuu tusahan soo raaco tuuda ka loobin ma oran karti arday badan aad tusahan waxay sameeyaan khaladka intay wana yiraahdaan ayaa hadana tuudi ku soo celinaya meesha absolutely khalad weyn. That's not good, all right? like what tusahan hadii aad imika I wanna atraado tu looguma talin xaga sooki maxalinku lahaa ficilku wuxuu qaadaa tu muxuu saa u sameeyay. No, come on man, like I wanna, right? marka tu de soodiga soo gaabiyo wanna ka dhigay oo maxaa wanna ka dhigtay. What the hell is that? marka I wanna do, I wanna tell, I wanna cook, I wanna clean, I wanna take a shower. marka wax tu ma arkaysa mas'uul sababta one to two ayaa isku yimaado waxay noqdeen wana waad saxan YouTube-kayga dad ka aragto like how to speak like American waad ka erki kartaa marka saxan wana qaabka loo soo gaagaabiyo. Of course markaas I want to sleep ma oran kartid I want to sleep. That's wrong, don't say that, all right? I want to sleep, I want to go, I want to camp, I want to stay, I want to sit, I want to tell you something, I want to learn, I want to try, right? Okay, qaabkaas loo isticmaala maasini. Okay, kan negative kiis haan eegno. Kan waan eegnay. Kay negative kiis markuu yahan eegno maasini. Okay, shalay wuxuu ahaa I don't need you. Soma maanta dhawaq waa maxay? TU hadii isku yimaado dhawaq maxaa noo soo baxay? Waxa noo soo baxay cha ayaa noo soo baxay. Of course, I don't want you. Like shalay wuxuu ahaa I don't need you. Ja weeyaan. Maanta maxaa noo soo baxay? I don't want you. Of course, qaacidada hadda aan ku sheegay hadii ay tiida u dambayso tusaale tiida laguma dhawaaqo oo saxan oo erey ama jumlada ay ku xigto marka waxa ay tusaale inta hadaan orna I don't waad ku dhawaaqi kartaa you're right oo macallinku waa ku dhawaaqay igu yiri maya had inta ku dhawaaqi kartaa laakiin wax haday soo kordhaan kuma dhawaaqi kartid. Absolutely, I don't want you, right? I don't want you, man. Kuma rabo. I don't want tea, like so I don't want tea. Kana wana ma oran kartid sababtoo ah tuu xagan kuma qorno marka kali inta ma ku dhawaaqsa tea sala sameynaysa. I don't want tea, right? I don't want abdi, man. I don't want moran, I don't want abdi. Why fi'l ma abdi, right? I don't want abdi, man. He's a bad guy, right? I don't need that. I don't need this guy, right? Okay, masirin marka bal sahan I don't want to okay sahan kan negative kiisana waa ka I don't want to okay tusal like kan marka leeno okay marka hadda maxaa ku yiri inta hadda isku soo raaca maxaa la akhrinaya wanna. Of course, you're amazing, right? I like that. Okay, saasa lagu dhawaaqa soma I don't wanna go, I don't wanna camp, I don't wanna take a shower, I don't wanna stay here, I don't wanna do that, I don't wanna try, I don't wanna learn English, I don't wanna subscribe, I don't want to do that. I don't, right? I don't want to ask you a question. I don't want to tell you anything. I don't want to do that. I don't want to sleep. I don't want to watch movies. I don't want to tell you something, man. I don't want to do that. Of course, amazing, right? I don't want to, right? I don't want to go with you. You understand? I don't want to go America. You understand? marka kana soo kale inta soo gaabiso tuuma gelin kartis ficilkii baa laga rabaa. I don't want to stay here, I don't want to watch movies, I don't want to go there, I don't want to sleep, I don't want to try, I don't want to learn. You understand? qaabkaas soo isticmaalsa. Okay, kana aan eegna ma student shalay wuxuu ahaa I need you to,
kala waxa loo isticmaalaa I want you mu noqdo sababta t you waxa isku noqonayaan cha ay isku noqonayaan soo ma marka tusaale waxa sameeynaa like I want you to haduu noqdo tusaale sidaas haduu isku soo raaco waxay ka dhigan tahay waxaan rabaa inaad waxa ay sameysay waxaan rabaa inaad waxa qabatid qofka marka amrayso kale tusaale I want you waxaan rabaa to sleep adigu inaad seexato I want you to go there waxaan rabaa inaad xagga tagto ama doonaya inaad xagga tagtid I want you to come here waxaan rabaa ama waxaan doonaya inaad xagga timaadid I want you to sleep waxaan rabaa inaad seexato I want you to take a shower waxaan rabaa inaad shower qaadatid I want you to tell me something waxaan rabaa inaad wax ii sheegtid ama doonaya of course yeah I want you to learn I want you to tell you something I want you right I want you to clean the house. Do you like to clean the house? If you say yes, just hang on you so that hand doing that going in the yes teacher I like to clean the house of course that's what I'm talking about marka my student I want you waxaan rabaa you adigu to inaad soo wax samayso ma ficilkiisu soo gali de xagan soo gali I want you to stay at home I want you to learn English I want you to speak English guys I want you to speak English like a native person I want you to subscribe my channel right now I want you to learn English very fast I want you to speak English like a native person right I want you to try I want you to improve your English I want you to practice your English very well. You understand? Marka marka qofka amrisid I want you waa chaba loo dhawaqa t you was given the qaadadu wata ha ku wareerin marka soo mar walba ka soo baxdo don't confuse that try to learn English very fast I'm going to teach it from my heart right so if you have any question please ask me right now my dear student I love from my heart if you have any question please let me know in the comment until next time stay awesome stay educated continue to learn and spread the love of the world so my student hadda su'aal haysin inshallah soo weydiiyo comment ha iloobina inaad soo ahaan YouTube ka no sii kordhisaan subscribe no sameysan yeah this is my first time to tell you right because I want you to speak English like a native person so until next time peace out.